So guys, nanapukos ako ang suki guys. Soke na ko sa kapayas guys. Guys. Ang kasama ko guys, wala dito guys. So, next month na bumili guys, dalawa. So, balik-balikan lang to na guys, ito mahulot. Sunod bulan na guys. Bye guys. See you later guys. Nara guys. Bye guys. Itlog nimo brown, itlog na ako brown. Sana all brown. Yan guys. Ito guys. MIC guys, MIC. Wait lang guys. Oh my god. Meron talaga siya guys. Oh. So guys, tanaw na tog na bay unod ning balang. Langoy guys. Sinunod na ako ng balangoy ko. Manay. Buwan ang tagbutong guys. Kana guys, wala lang pa ang butong. Nag-iisang butong. Sige, see you later guys. So, narang puso guys, saging guys. Ato lang nakuha guys. Tapos, may dalawang niyog tayo guys. At saka, ito yung guys, yung papaya kanina guys na nakuha ko guys. Yung papaya guys, yan. Papaya at saka may kalamansi na ako nakuha guys. Kalamansi. Yan guys, yan. At saka, nakuha niya ako ng lemongrass guys, yan. So, libre na ulam guys. Bye guys. So guys, tanaw na itong kuang guys, nest. Ano si itlog guys, oh. Saan siyang itlog guys? Kami sa kulay batik-batik tapos red. Isa lang guys yung itlog niya guys. Yan guys, yung yeah. Grabe guys. So guys, for today's video guys, manguha ta og kapayas guys. Dali sa mini garden guys. Ito yung mga kamuting kahoy guys. Kamuting kahoy tapos nalay kapayas guys. Oh, yan guys. Manguha ta guys atong gulayon guys. Ayaw ni guys. Akin yan guys kay dol-dol lang. Yan. Guys. Yan. Ngayon guys, payas guys. Paisa guys. Yan. O, apat na guys. Yan. Ito yung kamuting kahoy guys. Tapos may puso din tayo dito guys. Yan, nakita guys. Yan, kunin natin yung puso guys. Yan, panggulay guys.
po yung mini garden dito guys. Sus tanawa guys, dako kayong kapayos guys. Oh, hinog kayo guys. Hinog kayo guys. Pero ang problema guys, saan siya pagkuha guys?